Hi everybody. So in the competitive class, we start one more chapter, and the last chapter in the first year, that is plant growth and development. Plant growth and development. Okay, so this chapter is regarding how the plant starting from a seed grows into a plantlet, then into a plant. Okay, and what are all the mechanisms which are occurs during the growth. Okay, so growth ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. Then growth rate, you are going to study how to measure the growth rate and all. Then most important from this chapter is regarding the plant hormones, the hormones which regulate the growth. Okay, so cell division ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ, ಸೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ರೈಪನಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Okay, so as you know, the definition of growth, it is irreversible increase. It is irreversible increase in the mass of a organism. Okay, so growth can be measured in terms of increase in cell number. Increase in cell number is itself a growth. Then increase in biomass. Increase in biomass. Okay, so let's say increase common for all. So increase in cell, increase in biomass. Okay, increase in length. Okay, increase in length. Okay, then increase in surface area. Increase in surface area. Okay, so these are all can be considered as growth. Okay, remember in case of plants, the growth is restricted to certain points. Okay, so ಎಲ್ಲಿ growth restrict ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ at meristematic tissues. Okay, so meristematic tissues, the growth is restricted where meristems are present. Those meristems undergo cell division rapidly, then they get elongate, then differentiation process occurs. That leads to increase in cell number as well, that increase in length of a plant as well, increase in the leaf surface area as well, and increase overall plant weight also. Suppose a single seed embryo, if you weigh, embryo is very less, it is 0.01 gram you can consider, and if you get the plant, shrub plant, it weighs more in number of kgs, so 0.01 milligram in the kgs ತನಕ increase ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is increase in biomass. So these are all the factors we can consider for growth measurement. Okay, so ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ growth ಅಂತಂದರೆ, when a seed is soaked in the water, through the imbibition swell up ಆಗುತ್ತೆ, gradually got a radical, came out first, then it produces the lateral roots, then it came out of the soil. First ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it forms the hook like this. ಸೊ ಈ ಹುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ದೆನ್ cotyledons present like this, then it forms the plant, then it has the lateral roots, everything, then shoot starts growing. Okay, so this is how growth begin in plants. Okay, so like this growth continues. If you plot a graph for this, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಫ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ it grows like this, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this kind of growth is termed as arithmetic growth. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಗ್ರೋತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಲೀನಿಯರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವೈ ದಿಸ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ is due to the cell differentiation and how the cell is going to divide. Suppose a single meristematic cell, it undergo division to form two cells, to form two daughter cells. Okay, so these two daughter cells undergo
elongation. Okay, so among these two cells, let's say one of the cell is get differentiated ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್, only one cell retain the meristematic ability, then it undergo division further. So ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. One of the cell retain the cell growth, another cell undergo maturation or differentiation. So this cell undergo division again. Okay, so again among the two daughter cell, one of the cell is get differentiated, so it retains the ability of division again. So this process continues, let's say. Now this cell undergo division, both are get matured. This one cell undergo division again. Okay, so let's say among these two, one of the cell is get differentiated. So like this continuously differentiation occurs and only one of the cell retain the ability of division. Okay, again this cell undergo division to form two daughter cells. So like this one of the cell differentiated and one more cell retain the ability of division, it continues the division. Again the two daughter cells, among the two daughter cells one cell become matured. Okay, so like this ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ opposite to this is geometric growth. In case of geometric growth, so what happens? The cell undergo division to form two daughter cells. So these two daughter cells again undergo division. Idu matte division ಆಗ್ತದೆ. So this cell undergo division to form two cells. This cell again undergo division to form two cells. Let me write in different color. Now these two cells again undergo division to form two daughter cell. This cell again undergo division to form two cells. Now this cell again undergo division to form two cells. This cell undergo division. So like this each and every cell retain the ability to division. Okay, so if you plot a graph for this, it will become sigmoid. Okay, so there is a growth rate. Okay, so this growth can be measured in other way also. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫರ್ದರ್. ಚಿಕ್ಕ ಲೀಫ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್. Okay, so let's say it increased further 5 centimeter. ಇದು 5 centimeter, ಇದು ಮತ್ತೆ extra 5 centimeter ಆಗಿದೆ. Okay, and one more cell, sorry, one more leaf. Let's say it's a surface area, it's around 55 centimeter ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 50 centimeter ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ 55 centimeter ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ 55 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ? 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ? 55 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 50 ಇದ್ದಿದ್ದು 55 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ absolute growth. So this absolute growth in both the case is 5 centimeter. Absolute growth is 5 centimeter. 5 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 5 to 10 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 50 to 55 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ absolute growth, actual growth ಎಷ್ಟು? 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಬಟ್ we can measure this growth in one more term, that is called relative growth.
So relative growth is the growth which could be measured by comparing to the earlier or compared to the initial stage. Suppose ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೀವ್ 1 ಮತ್ತು 2ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲೀವ್ 1 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ initial measurement, initial, and it expressed in terms of percent. Okay, so ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಇಂಟು 100. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ 5 ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು 100%. So here in this case relative growth is 100%. So here relative growth is 100%. Absolute growth 5 centimeter in it, but relative growth is 100%. Okay, suppose if you do the same thing for second leaves, if you do this for second leaves, what happens? So what is the final? That is 55 centimeter minus initial 50 centimeter divided by initial ಎಷ್ಟಿದೆ 50 centimeter into 100. So it will become 5 centimeter divided by 50 centimeter into 100. Okay, so 5 ones are 5 ones. Okay, so it become 10%. So in this case relative growth is only 10%. Okay, so there are, we can measure the growth in the absolute growth and relative growth. Okay, absolute growth ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 100% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 10% ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ okay, so the cell after a division some cells undergo differentiation and some cells retain the ability to division and continuously divided. So how the cell is get differentiated, how it regain the ability to divide, so those processes are called as cell division and differentiation. Cell division, then it undergo differentiation. So what is that process called? Differentiation. So differentiation andre, in simple words, it is nothing but matured. The cell is going to be matured. So matured in the sense lost the ability of division, lost the ability of division. ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2 daughter cells. So these daughter cells again undergo elongation, and suppose these cells are present at the center of a plant, then they become xylem. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಸಲ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ವೆಸಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್, ಬೈ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ನಿನ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್. Okay, so once it get differentiated, it's lost the ability of division. Okay, so lost the ability of division, lost the ability of division. So this is called differentiation. ಅಂದರೆ ಈಗ xylem ಆಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೀಗೈನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ they get matured after elongation. So for example, after elongation they mature, but they regain the ability once again. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮೆಚೂರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ these mature cells are parenchyma cells. If they are parenchyma cells, okay, they have the ability to regain the ability to divide. Okay, so mature ಆಗಿರುತ್ತೆ, lost the ability temporarily, then they become meristematic cells again. So totally the losing of ability of division
is called as differentiation, or simply it is called maturation. The cell become matured. Okay, so this is one case. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ division. Okay, so one more is there. That process is called as de-differentiation. Okay, so ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೂ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ xylem ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ along with the xylem you find xylem parenchyma, phloem parenchyma, or medullary rays, ಆ ಮಿಡಲ್ ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅವೆಲ್ಲ xylem ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿ-ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್? ಓಕೆ, ರೀಗೈನಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್. ರೀಗೈನಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ರೀಗೈನಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ-ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, if you recall the structure, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಅಂದರೆ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ they become meristem. They become meristem. ಅದು ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಎಗೈನ್ ರೀಗೈನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಅದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಇಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ they lost the ability of division, but during secondary growth they regain the ability of division again. So that process is de-differentiation. So that de-differentiation example, formation of interfascicular cambium. Then one more example, formation of cork cambium. So one more name for cork cambium is phellogen. So phellogen is example for de-differentiation. Then what is re-differentiation? One more term is there called as re-differentiation. Re-differentiation andre it is the process of differentiation of ಅಂದರೆ maturation of differentiation of cells from cells produced from de-differentiated cells. De-differentiated cell. Okay, it is a process of differentiation of a cell produced from de-differentiated cell. So de-differentiate ಆಗಿ ಅದೇನು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು re-differentiation. So you can understand if you take the example. So example ಅಂದರೆ formation of secondary xylem, secondary phloem, then formation of secondary cortex. So these are all example for re-differentiation. Okay, so ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ the cells which are present between the vascular bundles, ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್
during secondary growth, they regain the ability to divide. Okay, they regain the ability to divide. Illi become meristematic. Andre mature to meristematic. Mature to meristematic is de-differentiation. ಓಕೆ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಡಿವಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ xylem, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ xylem ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು xylem, ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಲೋಯಮ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ newly formed cell undergo differentiation again. That process is redifferentiation. So redifferentiation andre mature to meristem, meristem to new cells become differentiated. Okay, so that is redifferentiation. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನು, ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ರೀಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್, ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಲು ಡಿವಿಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಡಿಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನು. ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ರೀಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. So meanwhile in the plant you can observe the mechanism like plasticity. So plant nalli ee plasticity anta nodteve. So plasticity andre according to environmental condition plant can change their structure, differentiation, de-differentiation, redifferentiation idanna alter madkondo it change the structure of a plant. So if you take an example of coriander, so coriander alli ಎರಡು ತರ leaves irutte. The leaves which are present at the base, they have entire leaves. ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೈಲಿ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೈಲಿ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಟಿಪ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟಾಪಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ವಿಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಬಟರ್ ಕಪ್, ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಟರ್ ಕಪ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜುವೈನಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಜುವೈನಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಂಟೈರ್ ಲೀಫ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಹೈಲಿ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೈಲಿ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so next come to how this growth in plant is get regulated. So it is get regulated because of those hormones. Okay, so these hormones are called as phytohormones. They are called phytohormones or plant growth regulators. Plant growth regulators. Okay, so this plant growth regulators are called okay, those are nothing but phytohormones. So there are two kinds of phytohormones: plant growth promoters, then plant growth inhibitors. Plant growth inhibitors. So promoters antandra which promote the cell division, which promote the cell elongation, which promote the cell maturation. Okay, so like auxin, gibberellin, cytokinin. Okay, and even sometimes ethylene is also considered as a growth promoter in some case, but in some case it acts as a growth retarder. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ethylene. Okay, plant growth inhibitor, abscisic acid is the major plant growth inhibitor. Then ethylene, abscisic acid and ethylene are considered as plant growth inhibitors. So why this plant growth inhibitors required andre for senescence, falling of leaf ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ರೈಪನಿಂಗ್, ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ಗೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಏನೇ, ಬಟ್
ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಫ್ರೂಟು ಮ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಥಿಲಿನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನಿಬಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ auxin is a growth hormone. So it shows different effects. So naturally available auxins are indole 3 acetic acid, indole 3 butyric acid. So these are the IAA and IBA are the naturally occurring auxins, whereas few more auxins were there like naphthalene acetic acid, then 2,4-dichlorophenoxy acetic acid. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2,4-D ಅಂತೀವಿ. So these are synthetic. They are synthetic and these are natural. Okay, so among this 2,4-D can be used as a weedicide which can kill the weeds in the grassland. Lawn-ಅಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ವೀಡ್ಸನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2,4-D ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ auxins shows different functions. Actually these auxins were discovered by Skoog and their co-workers while working on the proliferation of ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ when you add some adenine derivatives, this starts dividing cells and that helps in miss ಆಯಿತು, it is cytokinin. So these auxins were discovered by Darwin. Okay, Charles Darwin ಮಗ ಅವರು. ಆ ಡಾರ್ವಿನ್ and his son ಜೊತೆಗೆ these are isolated by Wendt. Okay, Wendt ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ auxin is by the coleoptile. So this coleoptile of monocot plant, it starts bending towards the light. ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಸೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಮಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಫೈನಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಸ್ auxin. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಕ್ಯಾಪಿಟೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಟಿಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಸೋ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ದೇ ಡಿಕ್ಯಾಪಿಟೇಟ್ ದ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್ ಟಿಪ್. ಓಕೆ, ಅವೇನಾದ್ದು ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವೆನ್ ದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ one mica sheet. Okay, it do not allow any chemicals to liberate through that, to pass through that. That is a mica sheet. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಿನ್ ತಗಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so that mica sheet is placed, no bending is observed. When they placed some agar blockನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ gradually it starts bend towards the light. So it indicates that chemical which is produced in this tip that is responsible for that bending. So later they isolated and confirmed that this is auxin. So why the auxin start bending, helps in bending towards the light andre, this auxin starts accumulate away from the light. ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ auxin helps in cell elongation, ಅದು ಉದ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, it starts bending towards the one side. Okay, but in the normal growth, when the diffused light is present, when the light is present throughout, diffused light ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ it present at the center, so it elongate the cell, so it get elongated. Okay, so this is how auxin shows the activity. Okay, so what are the physiological functions? That is important. Physiological functions of auxin, it shows apical dominance. It shows apical dominance. So apical dominance ಅಂದರೆ when auxin is present in the tip, ಈ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ it do not allow the growth of branches, axillary budsನ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ this shows the apical dominance. When auxin is present at the tip, it do not allow the growth of lateral buds. When you remove the tip, lateral bud starts to grow. That is apical dominance. When auxin is present, it shows the dominance over the growth of lateral buds. Okay, so second, it helps in cell elongation. It helps in cell elongation, not division, cell elongation. And it helps in induction of root. Okay, so induction of root help ಮಾಡುತ್ತೆ. When you dip the stem tip in auxin, it induces the root. Okay, induction of root. Then it differentiation of xylem,
differentiation of vascular tissues. So differentiation of vascular tissues after the cell division. After the cell division, parenchyma cell only form. Those parenchyma cells are modified into xylem and phloem. That is differentiation. The differentiation process is influenced by auxin. Okay. Then induce dormancy. Induce dormancy. Sorry, not dormancy. Induce leaf fall. Leaf fall for older. Okay, older leavesಗಳು ಫಾಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸು ರಿಟೈನ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಪೈಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ elongation, induction of root, differentiation. Yeah, so these are the physiological applications of auxin. Okay, so in short tissue culture we are going to use the auxin to promote root. Okay, so next come to one more plant growth promoter, gibberellic acid. So gibberellic acid was identified by a scientist Kurosawa. Gibberellic acid, while I study the rice plant Bicane disease or foolish seedling disease, he identified the chemical and identified as a gibberellic acid. That gibberellic acid shows different actions like auxin. It helps in cell elongation. Okay, internode elongation. That process is called as bolting. It is called as bolting. Then it helps in malting. So malting andre germination of grains, that process fasten the process of fermentation in case of brewery industries, called as malting. Okay, germination helps in germination of grains and hasten to fasten fermentation fast ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಲ್ಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ induces dormancy. Break the dormancy. To break the dormancy. So break the dormancy. So abscisic acid induces the dormancy, whereas gibberellic acid break the dormancy. When you soak the seed, gibberellic acid is produced. The gibberellic acid helps the seed to get germinate. Okay, so in the dry seeds, concentration of abscisic acid is more, gibberellic acid is less. When you soak the seed, gibberellic acid concentration increases, that break the dormancy and allow the seed to get germinate. Okay, then cell elongation, internode elongation, malting, breaking the dormancy, and it also helps in parthenocarpy. Okay, and to overcome dwarfism, helps in overcome dwarfism. ಪ್ಲಾಂಟ್ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ elongate ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ tall plant. Okay, that is called bolting by elongating the internode. Here in the cabbage, actually internode is highly condensed. Those the internode is get condensed, so it forms clustered. Okay, when you treat with the gibberellic acid, so it produces increases the length of internode, so plant become very tall. Okay, so these are the applications of gibberellic acid. Okay, and even it delays the fruit ripening also. Gibberellic acid delays the fruit ripening. Okay, so next is cytokinin. This cytokinin was identified by Skoog and their co-worker while working on tissue culture. They identified that cell proliferation, cell division fasten when they add some adenine derivatives. So they isolated herring sperm DNA, that adenine derivatives, when they added, it increases the rate of cell division. So they found out cytokinin. So there are two kinds of cytokinin, kinetin and zeatin. So plants alli zeatin ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, kinetin ಇಲ್ಲ, but different other cytokinins were isolated. So there are two kinds, one is kinetin, another one is zeatin.
So zeatin was isolated from for the first time from Zea maize plant is isolate ಮಾಡ್ತಾರೆ, that's why name zeatin. So naturally kinetin is not found in plants because they are isolated it from herring sperm DNA, animal source ಇಂದ isolate ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are adenine derivatives, zeatin is a plant derivative. So what is the function of physiological application of cytokinin? Cell division. So it helps in cell division. This is the main function of cytokinin. Cytokinesis, cell division help ಮಾಡುತ್ತೆ. Then chlorophyll production. It helps in chlorophyll production. So if any leaf is look like yellow, if you spray the cytokinin, the leaf become green color because of more chlorophyll production. Cytokinin induces chlorophyll production. Okay. So next, this cytokinin induces shoot formation. So that is the reason why this cytokinin is used in tissue culture to induce the shoot. In a tissue culture, if a root is induced and shoot is not going to be induced, then they are going to add the cytokinin. If shoot is induced and root is not induced, they are going to add the auxin. By changing the cytokinin and the auxin concentration, they can produce the organogenesis. The shoot formation and root formation can be varied. Okay, so this is the physiological application of cytokinin. Okay. Yeah, that's it. Okay, so then prevent abscission. One more thing, it prevent abscission, the falling of a leaf provide ಮಾಡುತ್ತೆ. If a leaf fall ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ if you apply the cytokinin, it prevent that abscission layer formation. So it act like opposite to abscisic acid. Abscisic acid opposite ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, yeah, that's it. So this is about cytokinin. Next move to the plant growth retarders like abscisic acid. So like abscisic acid. So this abscisic acid physiological role, mainly it induces dormancy. So dormancy na induce ಮಾಡುತ್ತೆ. Seed is not allowed to get germinate if abscisic acid concentration is more, and it is called as stress hormone. Plant ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ stress hormone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So when a plant start feel the stress, abscisic acid is accumulated more. Okay, so it relieves the functioning of other hormones and made the plant to not get germinate or even not to get open up the leaves. Okay, so stress hormone ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. When the plant grows in salinity, it amount of ABA is very high in those plants. Okay, so next, helps in closes the stomata. Okay, then of course stress hormone induce the dormancy in the sense for both seed as well as shoot. Okay, so plant ಏನಾದರೂ ಫೀಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ abscisic acid. Okay, so these are the major role of abscisic acid, which helps in closing stomata and induces dormancy and act as a stress hormone. Okay. Next come to one more, that is ethylene. So ethylene is a gaseous hormone. So gaseous, right. So that abscisic acid, abscisic acid it also helps in formation of abscission layer. It forms the abscission layer that induces senescence. Okay, so abscisic acid is responsible for senescence. Okay, and it also induces the senescence in the fruit also, that can easily get detached from the plant during fruit dispersion. Okay, adu kuda help ಮಾಡುತ್ತೆ. So next come to ethylene. So ethylene is a gaseous hormone. It is a gaseous hormone. Okay, the main function is induces fruit ripening. Okay, then promotes lateral bud formation. Okay, lateral bud formation ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Then helps in especially in hydrophytes, in case of
hydrophytes, elongation of petiole, ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ, ರೂಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್. ಆ ಪಿಟಿಯೋಲ್ನ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ inducing flowering in pineapple. Okay, and it also shows triple response. So what is that triple response? So triple response andre when the concentration of ethylene is increased, after the seed get germinated, if you treat with ethylene, it starts bending towards one side. Okay, so bend agi the size of the stem is increased and it forms the hook. Idanna triple response antivi. Grows horizontally, enlarge and hook formation together called as triple response. So this triple response shown by ethylene. So major function andre ripening, and it uses senescence also. Then senescence. Okay, so these function act as antagonistic, ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಟಾರ್ಡರ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ that helps in plant to undergo cell division, cell elongation and fruit ripening and all. Okay, so next come to the group of plants with respect to their flowering mechanism, the flowering phenomenon. So based on that, plant can be divided into based on flowering pattern. So flowering pattern basis mele the plants can be divided into short day plants, then long day plants, and day neutral plants. Okay, so each and every plant requires a certain length of light period, ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಡೇ ಪೀರಿಯಡ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ 24 ಅವರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಅವರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಿಸ್ 12 ಅವರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಒಂದು 6 ಅವರ್ಸನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡೇ ಲೆಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್, critical day length period ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, some plants require more than the critical day length for induction of flowering. Those plants are called as long day plants, and some plants require less than the critical length period. ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. those are plants are called as short day plants, and some plants were there this critical day length period do not influence on the flowering. Okay, those are called as day neutral plants. Okay, so if short day plants are exposed to more light, they are unable to flower. Similarly, long day plants, if they are exposed to very short day, they are unable to produce, but day neutral plants can produce the flowers throughout the year. Okay, so these are the three groups of plants. And how the plants induces the flower andre, of course a hypothetical hormone is going to be produced after light receiving the particular day length period. A particular hormone called a floration, it is a hypothetical hormone, it is produced in the leaf and migrated, and it converts that axillary bud into flower. So that's how it induces the flower anta heltivi. So it is a floration, the hormone is floration. Okay, so similarly some plants were there, they need especially seeds and even flowering. Even for flowering and for seeding, those plants need to be treated with a low temperature. So low temperature treatment. Exposing of the plant for low temperature treatment is called as vernalization. So vernalization is a process of exposing the plant to low temperature either for flowering or for seed germination. Adanna vernalization anta heltivi. Some varieties of plants were there, they are going to produce the flowering only after they expose to low temperature, especially in case of wheat. Okay, wheat alla thara varieties ide. Okay,
So this is how the plant regulates the growth with respect to their hormones. So hormones plays a very important role in deciding. Okay, so when the plant need to be undergo cell division, how when it should be get differentiated, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is about the plant growth and development. Okay, thank you. Thank you.